right? So ఒకసారి చూడండి మా స్లైడ్ వైపు. Data structure is representation of the logical relationship existing between individual of data. So what is the meaning of that data? What is the meaning of that statement? Right? Suppose I have given 3 words, right? I have given 3 words. It may be Ramu, 500 is the second word, and first class, right? So there is no interconnection. There is no relationship among the words. There is no relationship, right? If I would like to provide some structure to that data, right, I have to add some extra words. I have to add extra words. If then 3 words unnai kada, right? We have 3 words. So tell me the meaningful information. Ramu obtained 500 marks. It's enough. It's a meaningful information, right? So that is the meaning. So data structure is a representation of the logical relationship existing between the individual elements of data, right? So we have some data. So we are going to combine that data so that the logical relationship will be existed. So that's why we can call it as a data structure, right? So as well as whatever the data we have, right? So that data should be stored in one of the memory location by including the index values. By including index values. I will tell you what is index, right? Right. So second definition may be like this. It's a specialized format for organizing and storing data in memory that considers not only the elements stored, but also their relationship to each other, right? So means, madam, candidate, right? I want to, right? Okay, right. So you have to remember like this. So it will organize the data into the memory location. Data structure is nothing but it will organize the data into the memory locations, and so that we can access the information efficiently manner. This is the definition. So Japandama, what is data structure? It will organize the data into memory location and it will access the information in efficient manner. So in which way I can say that in efficient manner? Ela cheptunnanu efficient manner. So by having time complexity, by having space complexity, I can say that these words, efficient word. Efficient enduku antunnanante, so whatever the information I would like to store, right, that information, that data should take less amount of information, less amount of memory. Okay, ante manam data store chestunnam kada. Suppose I have 20 lines of information. 20 lines of information. If 20 lines of information should be stored in one of the memory location, right? So by organizing the information into the memory location will be called as data structure. We know that. But so మీరు ఆర్గనైజ్ చేసినప్పుడు it may take 2 MB data, but నేను ఆర్గనైజ్ చేసినప్పుడు it may take 1.5 MB data, right? ఇందులో ఏది తక్కువ స్పేస్ తీసుకుంది? So 1.5 MB may be less space, right? So by considering the memory space, we can say that it's efficient, right? Now efficient, what is definition ఎందుకు యూజ్ చేశాను? Because by considering the memory space as well as time complexity, right? So memory space can be also called as space complexity, right? So time complexity వచ్చి, so నేను if I like to execute my program, what should I do first of all? ఏం చేయాలి నా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే, right? Definitely, right? So in the previous one, in the previous day you performed one program, right? Right, and you saved that program into the hard disk. It is nothing but secondary memory. Next day you came, right, you would like to execute your program. So ఏం చేయాలి first? Definitely whenever you are going to starting the when you are going to turn on the computer, automatically, right? So whatever the OS we have, whatever the operating system we have, you know all those things, OS idea on the right? Yes. So generally we have different types of operating systems. So what is operating system? It is a interface between user and computer, right? It's the interface between user and computer. Ante, so computer don't know how to manage all those things, right? So నేను ఇలా ఉందనుకోండి, నేను కర్సర్ని ఇలా మూవ్ చేస్తున్నాను, right? Right? So కర్సర్ నేను ఎలా మూవ్ చేస్తే అలా మూవ్ అవ్వాలి కదా, right? So means
that the cursor should act as my instructions. The cursor should accept my instructions. నేను చెప్పే ఇన్స్ట్రక్షన్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి అంటే నేను చెప్పే లాంగ్వేజ్ దానికి అర్థం కావాలి. There should be some understandability between user nothing but we are the users. ఎవరైతే కంప్యూటర్ సిస్టమ్ కూడా కూర్చున్నారో that persons may be called as users, right? Whatever the instruction given by me, that instruction should be understandable to the computer. నేను ఇచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కంప్యూటర్కి అర్థం కావాలి, కంప్యూటర్ చెప్పే లాంగ్వేజ్ నాకు అర్థం కావాలి. For that reason, there is a language, there is a operating system, right? There is a operating system. So generally, these operating systems may be developed by the C language, right? So we have different types of languages, right? We have different types of OSs like single user, multi-user, and multitasking. ఇది అవసరం లేదు, మీ కాన్సెప్ట్ అవసరం లేదు, జస్ట్ వినండి, రైట్? సో సింగిల్ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, మల్టీ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, యాజ్ వెల్ as మల్టీ టాస్కింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో ఈ టైంలో మీకు ఏం తెలుసు అంటే ఓన్లీ ఓన్లీ విండోస్ ఎక్స్పీ, రైట్? Windows XP operating system, Windows 95, right? So it is a GUI operating system. GUI stands for graphical user interface, right? So the meaning ఏంటంటే, సో మీరు ఎప్పుడైతే సిస్టమ్ టర్న్ ఆన్ చేశారు అనుకోండి, రైట్? సో వాట్ ఎవర్ ద OS we have in the hard disk, right? That information should be loaded into the primary memory, అంటే RAM లోకి రావాలి. Without taking, so you have to remember this one, without taking single information from the hard disk to the main memory, we can't perform single operation. Hard disk నుంచి వెళ్ళి ఏదో ఒక ప్రోగ్రామ్ తీసుకురాకుండా you can't perform any single operation. If you would like to perform some addition operation, that program should be forwarded from the hard disk to the main memory. అంటే సో మనం ఎప్పుడైతే టర్న్ ఆన్ చేస్తామో ఆటోమేటికల్లీ, so whatever the information we have, that may be OS, that OS should be transferred to the main memory, right? So ఎందుకు నేను main memory లోకి తీసుకురావాలి? For what reason? Right. So means always we have three types of devices. We have CPU, central processing unit, right? We may also call it as microprocessor or as well as processor. Processor anna, microprocessor anna, CPU anna same. You have to remember these words. CPU as well as central processing unit. CPU stands for central processing unit as well as microprocessor, processor. These three were same, right? So generally CPU may be made up with the help of registers. Means with the help of ICs, our CPU may be built up, right? So these ICs will have the highest speed, right? This will have the highest speed, right? So coming to the primary memory, this may be also highest speed, but comparing to the very less to the CPU కంటే కొంచెం స్పీడ్ తక్కువ ఉంటుంది దేంట్లో మెయిన్ మెమరీలో, రైట్? సో కమింగ్ టు సెకండరీ మెమరీ, the space may be very high, means we are going to store large amount of information, but access speed may be very less. అంటే CPU స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్తున్నాను, దానికంటే కొంచెం తక్కువ స్పీడ్ మెయిన్ మెమరీ అంటున్నాను, దానికంటే కొంచెం తక్కువ ఉన్న స్పీడ్ వచ్చి హార్డ్ డిస్క్ అంటున్నాను, రైట్? ఆల్వేస్ CPU would like to interact with the same speed devices. CPU అనేది సో సేమ్ స్పీడ్ డివైజెస్ తోనే ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంది, రైట్? నేను ఉన్నాను అనుకోండి, రైట్? సో ఐ నో C లాంగ్వేజ్ యాజ్ వెల్ డేటా స్ట్రక్చర్. నేను ఎవరితో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి జనరల్గా? ఎవరైతే C లాంగ్వేజ్ అండ్ డేటా స్ట్రక్చర్ తెలిసే వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అవుతాను జనరల్గా, రైట్? అలా కాకుండా వాళ్ళకి అసలు డేటా స్ట్రక్చర్ ఐడియా లేదు. సో జనరల్లీ ఐ డోంట్ వాంట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దట్ కాన్సెప్ట్. నేను ఇన్వాల్వ్ అవ్వను జనరల్గా, జనరల్ టర్మ్స్ చెప్తున్నాను, రైట్? అంటే ఏదైతే హైయెస్ట్ స్పీడ్ డివైస్ ఉందో ఆల్వేస్ హైయెస్ట్ స్పీడ్ ఉన్న డివైస్తోనే కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో ఐ విల్ టెల్ వన్ వర్డ్, రైట్? నేను ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చాను, రైట్? C is a programming language, right? It is developed by the Dennis Ritchie అనే మీకు సెంటెన్స్ ఇచ్చాను, రైట్? After that, so it is a general purpose language, like that. I have given some sentences, right? So my first sentence మీరు రాశారు, right? Without completing that sentences, I have given the second sentence. ఏం చేస్తారు మీరు? Definitely the first sentence should be stopped and you would like to wait for the second sentences. ఆ సెకండ్ సెంటెన్స్ కూడా మీరు ఫినిష్ చేయలేదు, రైట్? సో థర్డ్ సెంటెన్స్ నేను చెప్పాను, అది కూడా స్టాప్ చేసి థర్డ్ సెంటెన్స్ కూడా వెయిట్ చేస్తారు. మీరు నోట్స్ రాస్తున్నప్పుడు అలానే చేస్తారు కదమ్మా.
ఫ్యాకల్టీ చాలా స్పీడ్ చెప్తుంటే రైట్ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఫినిష్ అవ్వలేదు రైట్ సో సెకండ్ సెంటెన్స్ చెప్పేశాను అది కూడా ఫినిష్ అవ్వలేదు అది కూడా మధ్యలో స్టాప్ చేస్తారు థర్డ్ సెంటెన్స్ స్టార్ట్ చేస్తారు రైట్ సో దిస్ సమ్ మిస్ మ్యాచ్ బిట్వీన్ ఫ్యాకల్టీ అండ్ స్టూడెంట్ రైట్ సో I can call it as a synchronization right అంటే here I have to maintain some speed between student and faculty నా speed as well as your speed should be same your speed as well as my speed should be same మరి ఏం చేయాలి రైట్ సో నేను వచ్చి హై స్పీడ్ డివైస్ కాబట్టి నాకు ఎట్ ఏ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు అసైన్ 2 or more జాబ్స్ రైట్ మీన్స్ మీకు సి చెప్తూనే ఇంకో క్లాస్కి వెంటనే ఫాస్ట్గా వాళ్ళ క్లాస్కి వెళ్ళి C++ చెప్పాలి ఇంకో క్లాస్కి వెళ్ళి జావా చెప్పాలి మీ సెంటెన్స్ ఫినిష్ అవుతుంది మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళాలి రైట్ సో దే అసైన్ 3 జాబ్స్ ఎట్ ఏ టైమ్ సో దట్ మై స్పీడ్ విల్ బి వెరీ లెస్ నా స్పీడ్ తగ్గుతుంది రైట్ సో మీ స్పీడ్ నా స్పీడ్ ఇలా సేమ్ అవుతుంది రైట్ క్లారిటీ వచ్చిందా రైట్ హై స్పీడ్ డివైస్ని లో స్పీడ్ డివైస్ని సేమ్ చేయాలి సేమ్ స్పీడ్ లాగా తీసుకురావాలంటే ఏదైతే హైయెస్ట్ స్పీడ్ డివైస్ ఉందో what are the devices has highest speed for the devices we have to assign 3 or more jobs right clear right so ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాను CPU always will interact with the main memory but not with the hard disk తోని ఏ ఒక్క క్షణం కూడా ఎప్పుడు కూడా కమ్యూనికేట్ చేయడానికి ట్రై చేయదు CPU ఎవరితో కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది మెయిన్ మెమరీతో కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది ఎందుకు కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది బికాస్ దీని స్పీడ్ దాని స్పీడ్ కొంచెం దగ్గర ఉన్నాయి సమ్ సేమ్ స్పీడ్ అంటే కొంచెం వేరియేషన్ ఉంటుంది రైట్ సో ఏదైతే సేమ్ స్పీడ్ ఉన్న డివైస్తో మాట్లాడితే ఇట్ మే బి మీనింగ్ఫుల్ లో స్పీడ్ డివైస్తో మాట్లాడితే ఇట్ మే టేక్ లాంగ్ టైం కదా ఇట్ మే టేక్ లాంగ్ టైం క్లియర్ సో ఆల్వేస్ అవర్ CPU will interact with the main memory that's why we have to take the information from the hard disk to the main memory హార్డ్ డిస్క్లో ఉన్న ఓఎస్ని తీసుకొచ్చి మెయిన్ మెమరీలో ప్లే చేయమని చెప్తున్నాను ఫర్ దిస్ రీజన్ రైట్ సో నౌ రైట్ అవర్ వాట్ ఆర్ ద ఓఎస్ వీ హ్యావ్ దట్ షుడ్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ అవర్ మెయిన్ మెమరీ రైట్ ఆఫ్టర్ దట్ సో నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు పర్ఫార్మ్ సమ్ C program రైట్ సో నౌ I have to open turbo C for this reason also whatever the turbo C we have in our hard disk లో turbo C ఉంటుంది కదమ్మా అంటే ప్రీవియస్ మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తాం దట్ టర్బో C ఆల్సో షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ ది హార్డ్ డిస్క్ టు ది మెయిన్ మెమరీ క్లియర్ రైట్ సో నెక్స్ట్ సో మీ ప్రోగ్రామ్ ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి చేశారు కదా మల్టిప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ చేశారన్నాను కదా రైట్ సో దట్ మల్టిప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఆల్సో షుడ్ కమ్ ఫ్రమ్ ది హార్డ్ డిస్క్ టు ది మెయిన్ మెమరీ ఓకే క్లియర్ ఇంతవరకు ఓకే కదా రైట్ సో నౌ అవర్ CPU వుడ్ లైక్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ద స్టేట్మెంట్స్ right so whatever the statements we have in our primary memory right that information may be loaded from main memory to the CPU now the program may be executed right so how much time it will require to perform that task అంటే నేను ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్ని ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చాను ఇట్ మే హ్యావ్ సమ్ 10 స్టేట్మెంట్స్ రైట్ 10 స్టేట్మెంట్స్కి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది right how much of time it will take to execute my program so means I may call it as a time complexity right so based on the number of jobs right performed by the CPU the time complexity will be varied from system to system right so that is the definition of the data structure right so it is nothing but what is data structure what are the data we have that should be organized and access the data at very fast rate in the efficient manner so efficient ఏ term లో చెప్తున్నాను by having the time complexity as well as space complexity efficient వర్డ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాను చెప్పి రీజన్ ఏంటంటే టైం కాంప్లెక్సిటీ అంటే టైం తక్కువ తీసుకోవాలి రైట్ స్పేస్ కూడా తక్కువ తీసుకోవాలని చెప్పడానికి ఎఫిషియెంట్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేశాను క్లియర్ రైట్ right data structure is a specialized format for organizing and storing data in memory that considers not only the elements stored but also their relation to each other that is data structure so final what cheppandamma what is data structure
Tell me, what is data structure? Right. So, as to చెప్పనవసరం లేదు, as to చెప్పనవసరం లేదు, ఓకేనా? as to చెప్పడం, ఓన్ వర్డ్స్ లో చెప్పండి. Okay, right. So this is data structure, right? So this data structure concept may be implemented by using C language, C++, as well as Java, as well as Python. What are the languages we have, right? So the entire concept may be developed by the different types of languages, right? So meekochi only C language, right? Data structure by using C language, right? So generally, so if we are going to design any program, suppose we have some program, right? So what is program? It's a collection of statements, or it's a collection of instructions, right? So it's collection of lines or sentences. So finally, as a computer literate people, we should say like this: it's a collection of statement. It's a collection of statements. It's a program, right? Right. So that program should have, whatever the program we have, that program should have some structural information, right? As well as functional information, right? So it should have structural information as well as functional information, right? So the meaning is that for what purpose we are going to write our program, right? So for that program, there should be some structure. So for our C language, we have some structure. Cheppandi, C program రాయాలంటే structure చెప్పండి అమ్మా. Anyone, మీరు చెప్పండి అమ్మా, స్ట్రక్చర్ చెప్పండి. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది సి ప్రోగ్రామ్ చెప్పండి. సో జస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు నో, మీకు తెలుసా తెలియదు, మీరు చెప్పండి అమ్మా. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సి ప్రోగ్రామ్ చెప్పండి. ఎనీవన్ చెప్పు ఫాస్ట్. ఓకే, రైట్, రైట్. So generally, structure of a C program may be like this, right? So we have preprocessor directives is nothing but hash include stdio.h, right? After that, we may have macros. After that, global variable. After that, void main, open braces. After that, we have local variable declaration, right? So after that, some functions, right? Right. After that, closing braces. Finally, we have some functions, right? So the function may be, it may be int add, right? So once again, we have some statements, right? So means ఏమేమి ఉంటాయమ్మా ఒకసారి స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సి ప్రోగ్రామ్ ఏమేమి ఉంటాయో చెప్పండి. హెడర్ ఫైల్ ఉంటుంది, గ్లోబల్ వేరియబుల్ ఉంటుంది, వాయిడ్ మెయిన్, రైట్, ఓపెనింగ్ బ్రేసెస్, లోకల్ వేరియబుల్, రైట్, లాజిక్ is nothing but statement, closing braces. After that, some our function, it may be called function logic ఉంటుంది. This will be called as structure of the C program. ఈ C program ఇలా గుర్తు పెట్టుకుంటేనే then only you can write the program. లేకపోతే ఇలా గుర్తు పెట్టుకోకపోతే ఏ స్టేట్మెంట్ తప్ప ఏ స్టేట్మెంట్ రాయాలో మీకు ఐడియా ఉండదు. ఓకే, రైట్. So data structure affects the design of both structural as well as functional aspects of a program, right? So program may be collection of statement. So I can call it as it's a combination of algorithm as well as data structure, right? So ila gurtu pettukondi okna, it's a combination of algorithm as well as data structure, right? Right. So generally, data structures may be divided into two types. One is primitive data type and another one is non-primitive data structure. Primitive data type and non-primitive data type, right? So coming to primitive data type, these are nothing but built-in functions. Like int, float, char, double, right? So these are the built-in data types, right? So generally, why I'm going to call it as a primitive data type? Because it will take only
one value at a time. What is data type? What is the meaning of data type? That data type will gives the particular domain of the values. Suppose we have int, right? So in the int location, I can store only integer values like 5 value, 10 value, 11 values, right? So by having data types, we can specify the range of the domain values. What type of values we have to enter. Okay, now. So that is data type. As well as that data type also will give of the what type of operations can be performed by using that function, by using that data type, right? So నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే suppose we have int అబ్బాయి ఏడమ్మా బ్లాక్ బోర్డ్ షేర్ చేయరా మీ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ వరకు ఎడిట్ అయిపోయిందమ్మా టోటల్ ఎడిట్ కాన్సెప్ట్ అయిపోయిందా బ్లాక్ బోర్డ్ కొంచెం బ్లాక్ బోర్డ్ పెట్టేస్తే సైడ్కి ఉండాలి సైడ్కి రావాలి మళ్ళీ తీసేస్తే మళ్ళీ ఆన్ చేయాలి కదా సైడ్కి రాదా ఇంకోటి ఇక్కడ రాకపోతే వదిలేద్దాము ఇది క్లోజ్ చేయకుండా ఈ సైడ్కి ఇలా వస్తే రైట్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తే అయిపోతుంది అయ్యో right. So now please try to understand. So we have two types of data structures. One is primitive data structure and the second one is non-primitive data structure, right? So in the primitive data structures, right, the primitive data structures may consist of built-in functions like int, float, char, double. So these are the built-in functions. Means why I have to call it as a primitive data type? So generally int, by using int, right? So I can store only one value at a time. Int a is equal to 5. Means I can store only one value at a time. Right? Sir, That's you have to use both sense board and video. right. When you are casting the video, you are only using one slide only. If it is a video or sense board. If you share that, I want it is not possible. I want blackboard as well as it is possible. both. But, you have to share with the PDF to this board. Totally. ఇది షేర్ చేస్తారా Ah. షేర్ చేయండి రైట్ రైట్ సో వాట్ ఈస్ డేటా టైప్ data type it is nothing but please try to understand data type it is nothing but right so it will gives us the particular domain values for the integer it will take a is equal 5 right or it may be a is equal 6 or it may be a is equal 3 coming to float data type right it may be 3.5 it may be 4.5 right so it will give some domain values right so as well as by having some values what type of operations we can perform right suppose if I have a is equal 3 b is equal 6 I would like to perform a plus b right means I can perform the addition operation by having the integer I can perform arithmetic operations as well as logical operations means addition subtraction division multiplications may be performed as well as bitwise operators also may be performed bitwise operations kuda cheyochu if ala kaakunda if I would like to I would like to take float values right I can perform addition subtraction division multiplication but not there is no chance to have the modulus operator modulus operation cheyadaniki floating paita chance ledu so by having the domain values what we are going to perform we know that and the domain values undadam valla by having these domain values which type of operations I can perform we know that is the meaning of data type right that is the meaning of data type so me float తీసుకుంటే only arithmetic operations మాత్రమే perform చేయొచ్చు
but there is no chance to perform modulus operations, right? Modulus operation perform cheyadaniki chance లేదు float values లో, but in the integer we can perform that. Okay, so that's the meaning of data type. So generally there are two types of data type. One is built-in data type as well as user defined data type. Built-in data type as well as user defined data type. Okay. వదిలేనా మనం బ్లాక్ బోర్డ్ యూజ్ చేయాలి, షేర్ చేయాలి, టైం వేస్ట్ అవుతుంది, రైట్? సో ప్లీజ్ నేను బ్లాక్ బోర్డ్ యూజ్ చేయనమ్మా, నాకు టైం ఎక్కువ వేస్ట్ అయిపోతుంది, ఓకేనా? స్క్రీన్ షేర్ చేయండి ఫాస్ట్, ఎందుకంటే వాళ్ళ సిలబస్ అవ్వాలి. ప్లీజ్ చేయండి, పిల్లలకి అయిపోవాలి కాన్సెప్ట్, మేము రావడమే లేట్గా వచ్చాము. అదే స్క్రీన్ షేర్ చేయండి, చెప్పేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. రైట్ నాని, అదే ప్లే చేయండి, టైం చాలా వేస్ట్ అయిపోతుంది, చాలా కాన్సెప్ట్ నేను ఫినిష్ చేయాలి, రైట్? అని వద్దు, బ్లాక్ బోర్డ్ వద్దు. బ్లాక్ బోర్డ్ వస్తుందా? బ్లాక్ బోర్డ్ వస్తుంది. 2 ఎట్ టైం యూజ్ చేయొచ్చా? నవీన్ నవీన్ వేస్ట్ అవుతుంది, టైం వేస్ట్ అవుతుంది. రైట్, ఓకే, చాలా టైం తీసుకుంటుందమ్మా, రైట్? సో primitive data structure as well as non-primitive data structures. So coming to primitive data structures, right? So we have int, float, char, double, right? So here for any variable, right, it will take only one value at a time. Int a is equal 5. Here I have assigned only one value at a time, right? As well as float a is equal 3.5, right? I assign only one value at a time. But coming to non-primitive data type, if I would like to assign more and more values at a time, then I would like to use non-primitive data type, right? So that is the meaning of non-primitive data type, right?
So coming to వస్తుందా? ఇవన్నీ చేయొచ్చు. Then right. మా క్లాస్ చాలా డిస్టర్బ్ అవుతుంది. వదిలిపెట్టు. బ్లాక్ బోర్డ్ యూజ్ చేయరా? చేయవచ్చా? లేకపోతే వదిలిపెట్టు. ఇక ఛాన్స్ లేకపోతే వదిలిపెట్టు. ఓకే, వదిలిపెట్టు. రైట్. ఇన్ఫర్మేషన్ కనీసం పిల్లలకి ఇన్ఫర్మేషన్ కనిపిస్తున్నట్టు పెట్టండి. ఓకే, సారీ, బ్లాక్ బోర్డ్ వస్తుంది అనుకున్నాను, రావట్లేదు. రైట్, స్లైడ్ షో. పెట్టండి, చాలా టైం వేస్ట్. ఇదొక స్లైడ్. రైట్. ఓకే, రైట్. అక్కడ నుంచి స్లైడ్ చేయండి. ఇలా okay, right. So please try to understand. So first of all, definition has given what is data structure. We can organize the data. We can organize the data into memory locations, and we can access the data, right, in the efficient manner. So you have to use one word, it's the efficient, right? This is one thing. It capture, right? So data structures may be divided into two types. One is primitive data type and the second one is non-primitive data type, right? So first of all, what is data type, right? So data type will give the domain values. It will give the domain values. Suppose I have, right? So I have some int a is equal 5, right? Int a is equal 5, right? So it is a variable. Right? So it is a variable, right? So for this, right? So for integer values, I can specify the range only. I can specify the some domain values. So generally, it will start from 0, 1, 2, 3, 4, like that up to 9, right? So we can specify the domain values. That is data type. As well as it will specify the operations also. It will specify the operations also. The first one is it will specify the domain values. The second one is operations. What type of operations we can perform, right? So by having integer values, we can perform addition, subtraction, multiplication, division, modulus operators, all those things we can perform, as well as bitwise operations. We can perform all those operations, right? So by having data type, we can specify the domain values as well as operations. Aim operations మనం perform చేయొచ్చు. That is the one thing, right? If I have taken float values, right? I have taken float values. Float a is equal 3.5, right? So a is equal 3.5. So what is the meaning of that? So we can specify the range, we can specify the values as well as we can also specify the operations, right? So ఇక్కడ ఏమేమి ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తాం మనం? అడిషన్ చేస్తాము, సబ్ట్రాక్షన్, డివిజన్, మల్టిప్లికేషన్. మాడ్యులస్ ఆపరేషన్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుందా? There is no chance, right? So by having data type, we can specify what type of operations we can perform. Clear? So ఇంతకుముందు definition ఇలా definition ఏంటంటే, so by having the data type, what type of values we are going to enter అంతవరకు చదివాను. But by having data type, what type of operations we can perform, that's the extra point, right? So if తెలుస్తుంది, right? So generally we have primitive data structure as well as non-primitive data structure, right? So primitive data structure వచ్చి
ఇదమ్మా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీని గురించి నాకు తెలియాలి ఫస్ట్, రైట్? ఒక 2-3 టైమ్స్ నేను యూజ్ చేస్తే దీని ఐ కెన్ ఇది అయిపోయింది. ఆఫ్టర్ దట్ దీన్ని స్క్రోల్ చేయాలి, అవుతలేదు, స్క్రోల్ అవ్వట్లేదు. రైట్, రైట్. సో కొంచెం ఇక్కడ మీరు కూర్చుంటారా కొంచెం ప్రీవియస్ వన్ రావాలి. ప్లాట్ స్టార్టింగ్ నుంచి వెళ్ళు, ప్రీవియస్కి వెళ్ళు. స్టార్ట్ స్లైడ్ పెట్టేస్తాను. రైట్, ఇలానండి, ట్యాప్ చేయండి, ట్యాప్ చేయండి, ట్యాప్ చేయండి. రైట్. సో దీనికి కాంబినేషన్ లేదమ్మా, ఇక్కడ దాన్ని ట్యాప్ చేయాల్సిందే. చాలా టైం వేస్ట్ అవుతుంది, నాకు బాగా అనిపిస్తుంది. ఫస్ట్ స్లైడ్ గా సార్ రైట్, సారీ, రైట్, రైట్. So right, so primitive data structure as well as non-primitive data structures, right? So primitive data structures may be the built-in data types. Built-in data types means ఎవరైతే డెవలప్ చేశారో that Dennis Ritchie only developed these types of data types, right? So we can also call it as predefined data types, right? So int, float, char and pointers, right? So coming to non-primitive data type, these are nothing but user-defined data types. These are nothing but user-defined data type, right? So generally, so this may be divided into arrays as well as list, right? So once again, array may be divided into single dimension array, two-dimensional array, single dimensional array, two-dimensional array as well as multi-dimensional array, right? So coming to list once again I can divide it into two types. One is linear and another one is non-linear, right? So means linear is nothing but whatever the data I have, that data should be entered in the sequential manner, right? Suppose I have some array, right? So I have some array, right? Right, I have some array, right? So it may be a of 0, a of 1, a of 2, a of 3, right? The index should start with a of 0 only in the array location, right? So I would like to enter some values like 2, 3, 5, 6, right? So the value should be entered in the sequential manner, right? The value should be entered in the sequential manner, right? So that's why I can call it as linear. Okay, example చెప్తున్నాను, right? So whatever the data we have, that data should be entered in the sequential manner. Suppose I have stack, right? So you know all the concepts, stacks concept idea undamma meeku? Idea unda? C language lo. Suppose we have some stack, right? So what is the data structure for that? So I can call it as a stack, right? So it will follows the last in first out or first in first out? Last in first out. I can say that it is a LIFO, last in first out, right? So like this, I would like to enter some 5 value, right? It may be 4 value, it may be 20 value, it may be some 40 value, right? So sequentially I have to enter some values, right? So I have to enter some values. So that's why I can call it as a linear. So once again, linear may be divided into 3 types: stacks, queues, as well as linked list, right? So coming to non-linear, right? So these may be trees and graphs. Enduku వీటిని non-linear అంటున్నాను? Coming to trees, right? So I will tell you what is tree అని నేను తర్వాత చెప్తాను, right? Suppose tree may be like this. It's a root node, right?
So for the root node, so we have some siblings, right? So after that, right? So దీన్ని వచ్చి నేను why I'm going to call it as a non-linear, right? So the values I can enter at any location. Randomly I can enter at any location. Right? There is no sequence, right? And for this non-linear, I have the predecessor as well as successor, right? So I can call it as a predecessor. ఈ root node ఉంది కదా, sorry, ఈ node ఉంది కదా. So you have to call it as a node, right? So any element should be called as a node, right? So for this node, right? So we have some predecessor. దానికన్నా ముందు ఒక నోడ్ ఉంది కదమ్మా. సో ఆ నోడ్ ఉంటే దాన్ని ప్రీడెసెసర్ అనాలి, right? So after this node, I have two siblings. After this, I have another two siblings. Right? So I can call it a successor. Right? One predecessor ఉంది, రెండు successors ఉన్నాయి, right? So generally it consists of only one predecessor. Okay. So అలా దానికి ఛాన్స్ లేదు, right? So for that I can call it as a, right, non-linear. So the data may be entered in the random fashion. The data may be entered in the random fashion, right? So that is one thing, right? And second one, so for this reason, so for the second one is, it may just generally, so in the tree and graph we have predecessor and successor. So we have only one location. ఉంటే ఏదో ఒకటే వాల్యూ ఉండాలి, right? So but here we have two types of values, predecessor as well as successor, right? అలా ఉంటే we can say that it's a non-linear, right? సో అలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, రైట్? సో జనరల్ మీరు ఎలా చెప్పాలి నాన్ లీనియర్ అంటే? We can enter the data in random fashion. We can enter the data in random fashion, right? So తీసుకోండి మీరు. సో ఫస్ట్ డెఫినేషన్ తీసుకోండి. నేను ఈ డెఫినేషన్ తీసుకోండి అమ్మా, రైట్? నేచర్, రైట్. సో సెకండ్ డెఫినేషన్ తీసుకోండి. అయ్యో, ఒకసారి అట్లా ఫస్ట్ క్లాస్ స్టార్టింగ్ స్లైడ్ నేను ఇక్కడ ముందు స్లైడ్ ఇట్లానే మళ్ళీ ప్రతిసారి పోవాలా అనుకుంటా. ఇలా ప్రీవియస్ వన్ ఇలా రాదా? ఇలా స్లైడ్స్ గుర్తుండే కరెక్ట్గా గుర్తుందా కదా? ఓకే, ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్, రైట్. సో తీసుకోండి అమ్మా. There are two types of data structures. ఇక్కడ ఉండి ఆపరేట్ చేయండి అమ్మా ఫస్ట్. There are two types of data structures. One is primitive data structure and another one is non-primitive data structure. ఇలా కింది స్క్రోల్ అవ్వదా? ఇలా కింది స్క్రోల్ అవ్వదా? ఎందుకు అంటే కోడ్ వేరే యాప్ ప్రతిసారి స్లైడ్కి వెళ్ళి చేంజ్ చేయడం ఇబ్బంది అవుతుంది కదా. మీరు ఇక్కడ ఉండండి, రైట్? సో తీసుకోండి అమ్మా. ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్. డేటా స్ట్రక్చర్ డెఫినేషన్ ఉంటుంది ఫస్ట్. డేటా స్ట్రక్చర్ ఇంకో స్లైడ్కి వెళ్ళండి. నెక్స్ట్ స్లైడ్ దాంట్లో ప్రీవియస్ రైట్. ఇది తీసుకోండి అమ్మా. ఓన్లీ ఈ డెఫినేషన్ తీసుకోండి. Data structure is a specialized format. Data structure is a specialized format for organizing and storing data in a memory that considers not only the elements stored, but also their relationships to each other. Right? Next point add చేయండి. By having this, we can organize the data. Slide pen లేదమ్మా. By having this, we can organize the data
we can organize the data into memory locations, into memory locations, into memory locations, into memory locations, and accessing maybe and accessing the data in the efficient manner. Accessing the data in the efficient manner. Right. Definition అయిపోయిందమ్మా? Finished? సో ఇదొక డెఫినేషన్, ఇదొకటి తీసుకోండి. ఇది తీసుకున్నాక నేను చెప్పే సెంటెన్స్ ఉంది కదా, రైట్, దట్ ఇస్ వన్ థింగ్. రైట్, సో దేర్ ఇస్ నో నీడ్, అవసరం లేదు. రైట్, సో డేటా స్ట్రక్చర్స్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్. Data structure divided into two types. One is primitive తీసుకోండి అమ్మా, హ్యాస్ట్ తీసేసుకోండి, నేను చెప్పడం వస్తుంది. ఓకే, నేను చెప్తాను, మీరు రాయండి. డేటా స్ట్రక్చర్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్. Data structure is divided into two types. One is primitive data structure. The second one is non-primitive data structure. Right. So primitive data structure దగ్గర తీసుకోండమ్మా. The coming to primitive data structure heading. Next slide. Next slide పెట్టండి. Right. అయిపోయిందమ్మా. So there's sorry. So there is a lack of synchronization between you and me. అంటే నాకు సిలబస్ ఫినిష్ అవ్వాలమ్మా, అంటే సిలబస్ ఫినిష్ అవ్వాలి. ఇంత లాంగ్ వచ్చాను కదా, వచ్చిన ఒక యూనిట్ అన్న ఫినిష్ చేయాలి కదా. ఇక్కడ నాకు బోర్డు కంఫర్ట్ లేదు ఫస్ట్. రైట్, అయిపోయిందా? రైట్, కమింగ్ టు ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్ హెడింగ్ తీసుకోండి. ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్, దీస్ ఆర్ built-in functions. These are built-in functions. These are built-in functions. Built-in functions. These are built-in functions like this. Built-in functions. Built-in functions. Sorry, built-in data type. Sorry, not functions. Sorry. Built-in. Built-in data type. Built-in data type. Data type. Example: int, float, char, double. Built-in data type: int, float, char, double. Right, clear? Right. So next వచ్చి non-primitive data type. Non-primitive data type. Right. So open. These data types may be divided into these data type or data structure. Data structure is divided into two types: arrays and list. Divided into two types: arrays and list. Right, finished. Right, ఈ diagram తీసుకోండి అమ్మా. First take this diagram. సో ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్ ఉంది కదమ్మా, అక్కడ ఒక పాయింట్ యాడ్ చేసుకోండి, చిన్నగా యాడ్ చేసుకోండి. We can assign only one value at a time. Primitive data structure location లో we can assign only one value at a time. Only one value at a time. Clear? In non-primitive data structures, we can assign number of values at a time.
we can assign many values at a time. We can assign many values at a time. Right. ఈ diagram తీసుకోండి అమ్మా. Take this diagram. Time waste అవుతుంది. సో ఫాస్ట్గా ఫినిష్ చేయండి అమ్మా. Just fast, move fast. నాకు ఈ 2 hours ఉంది. ఆఫ్టర్ లంచ్ సెషన్ తో 3 hours ఉంటుందమ్మా. కొంచెం ఫాస్ట్ రాస్తే నేను ఫాస్ట్ చెప్పగలుగుతాను. లేకుంటే ఫస్ట్ యూనిట్ కూడా ఫినిష్ అవ్వదమ్మా. రైట్. ఫినిష్డ్. స్లైడ్ చేంజ్ చేయనమ్మా. ప్లీజ్ ట్రై టు కోఆపరేట్. కొంచెం ఫాస్ట్ రాస్తే నేను కొంచెం సిలబస్ ఫినిష్ అవుద్దమ్మా. స్లోగా రాస్తే కొంచెం లేట్ అవుతుంది, డిలే అవుతుంది. బికాస్ ఐ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ సమ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆల్సో. ఫినిష్డ్. అయిపోయిందమ్మా. ఓకే, నెక్స్ట్. రైట్. రైట్. సో ఒకసారి చెక్ చేయండి అమ్మా. సో వెదర్ దీస్ ఆర్ ప్రైమరీ డేటా స్ట్రక్చర్, నేను చెప్పిన ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్ కాన్సెప్ట్ ఉంది, ఒకసారి చెక్ చేయండి. రైట్. సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్స్ and directly operated upon the machine instructions. Right. So whatever the primitive data structures we have means int, float, char, double. These data types may be operated by the machine level instructions. So what is the meaning of that? So automatically our compiler will understood the concept of what is int, what is float, what is char, what is double. Ante so నువ్వు int అని స్పెసిఫై చేశావు, ఫ్లోట్ అని రాశావు, క్యార్ యాజ్ వెల్ as డబుల్. సో by seeing that word, by seeing that token, we can also call it as a token. So int, float, char, double, these are nothing but keywords. Clear? Keywords అనొచ్చు కదా నేను, int, float, char, double. So by seeing that keywords, our compiler will understood the meaning of that statement, meaning of that keyword. Already compiler కి అర్థమవుతుంది. So whatever the instructions we have, machine level instructions will understood the concept of built-in functions, built-in data type. Built-in data type guరించి already దానికి ఐడియా ఉంటుంది. So means if we have int, automatically the compiler will understood that, so it will take only integer values. Right? It will take only integer values. Coming to float, right? So definitely it will expect some decimal point. Like suppose 3.5 point may be decimal point. So definitely the float may expect some 3.5. So if you are not going to give some 3.5 value, you may give a is equal 3 only. Automatically the compiler will treat it as a 3.0 because it's a floating value, right? Right. So that's the meaning. These are the basic structures and directly operated upon by the machine instructions, right? So next వచ్చి data structures that are directly operated upon the machine level instructions are known as primitive data structures, right? So whatever the keywords we have, right?
So that keyword should be known to the our compiler. Okay, now. So means our compiler may be our compilers may be in the form of machine level instructions. Okay. So what is the meaning of machine level instructions? So there may be int, float, char, even. So these data type may known to the our compiler. So simply we can convert that instructions, that data type into the machine level instructions. Right. So these are the examples: int, float, char, and double instructions. Right. So these are the instructions. Clear? అవసరం లేదు కదండి. రైట్. ఏదో మళ్ళీ ఏం చేయాలి సార్? ఇలా అనాలా? అదేనా? Right. So by using primitive data structure, right? So we can perform create operation, right? As well as we can select the particular operation and update the data values, as well as we are going to delete that data structure, right? So by having this, we can perform this type of operations. Take this. ఓకే. మీకు నోట్స్ అవసరం లేదమ్మా, నేను మీకు పంపిస్తాను, సరిపోతుంది కదా? నోట్స్ అవసరం లేదు కదా? రైట్. మీరు జస్ట్ ఇక్కడ ఉండండి. ఇది నాకు ఇది కూడా అవసరం లేదు, బ్లాక్ బోర్డ్ కూడా అవసరం లేదు. బ్లాక్ బోర్డ్ తీసేయండి. బ్లాక్ బోర్డ్ పెట్టండి. వద్దు, బ్లాక్ ఇది ఒకటి పెట్టేసేయండి. ఇది ఒకటే ఉంది సార్. ఓకే. రైట్. ఇలాంటి ఇక్కడ ఆపరేట్ అవుతలేదు, ప్రతిసారి నువ్వు రావాల్సి వస్తుంది. రైట్. So coming to non-primitive data structures, right? So these are nothing but, suppose there are some homogeneous data, right? So what is the meaning of homogeneous? Suppose if the particular data belongs to same type of information, that may be called as homogeneous, right? So and another thing is it may be heterogeneous. Heterogeneous is nothing but it may have different types of information. What is the meaning of homogeneous? If I have same type of information, that will be called as homogeneous. That is the meaning of homogeneous. And we have another data, we have another letter, it is maybe heterogeneous. It is nothing but different data types, right? Suppose int a is equal to 5, int a of 5, whether this array belongs to homogeneous or heterogeneous. Int space a of 5, int space a of 5, array will take homogeneous values or heterogeneous values? Homogeneous values. Is there any chance to take a is equal to, suppose int a is equal, a of 5, right, is equal to, in the bracket I have given 1, 2, 3.5 and 4. ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా? రైట్. సో ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేయదు? Right. The data structure that are derived from the primitive data structures are called as non-primitive data structures. So generally, these data structures may also called as user-defined data type. So the first one is built-in data type. The second one is user-defined data type. It is nothing but non-primitive data type, right? So at the location of non-primitive data type, so we can also call it as user-defined data type, right? So the non-primitive data structures emphasize on structuring a group of homogeneous. It is nothing but same type of information, as it may take heterogeneous information, meaning that it may take different types of information, right? Right. So next one వచ్చి, what is the meaning of linear data structures? ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానమ్మా? మన ప్రీవియస్ ఒక చార్ట్ వచ్చింది కదమ్మా, రైట్? సో ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ యాజ్ వెల్ as నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్ వచ్చింది కదమ్మా, రైట్? దాంట్లో లీనియర్ అండ్ నాన్ లీనియర్ వచ్చింది కదా కాన్సెప్ట్. సో వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ లీనియర్? What is the meaning of linear, right? So linear data structures are the kind of data structures that has the homogeneous elements. So means if we are going to take linear data structure, definitely it will take homogeneous values.
Means same type of information it will take. Right? అలా కాకుండా if I would like to give integer values, right, at one time, and second time I would like to give float values, and third time I would like to give some character values, string values, right? It can't understand the meaning of that entire statement, right? So linear data structures are kind of data structures that has homogeneous elements, right? So same type of elements it will take. That's one thing. The second thing వచ్చి the data structure in which elements are in sequence and form a linear series, right? So suppose I would like to enter some values into particular stack, right? So stack లో నేను values enter చేస్తున్నాను. So stack will comes under linear or non-linear? Check it. Linear. Soในstack లో నేను I have to enter only integer values. Shall I enter the both two values at a time? Shall I enter two different types of data type values? There is no chance. First time వచ్చిన 3 enter చేశాను. The second information I would like to enter some 4.5. It will take, it will not accept, right? So homogeneous elements only it will take. తీసుకున్న ఇంటే తీసుకుంటుంది, otherwise it will take float, or otherwise it will take some double values. Okay, so that is the meaning of homogeneous, right? So as well as it will follow the sequence manner, it will follow the sequence of information, right? So means in the LIFO structure, right? So in the LIFO structure, the data should be entered. Right. Suppose I have to enter some values, right? Okay, 5 values enter చేయాలమ్మా, right? So ఇలా ఉన్నాయి values 2, 3, 8, 1, right? So whatever the value I have first, that value should be entered into the stack. First ఈ value enter చేయాలి in the sequence. After 2 ఏముంది? After 2 I have 3 value. The 3 value should be loaded, right? అంటే whenever, so this can be called as a stack, right? So the stack will follow the LIFO structure, last in first out, right? So whenever I would like to insert some values, that operation will be called as push, right? That operation will be called as push operation. అంటే స్టాక్ లోకి నేను వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేస్తే, right, I may call this a push operation, right? So I push the 2 values in the particular location. After that, it may be it may be some address. At the third location, I entered some third location, right? So I entered some value 3, right? After that, what value I have to enter? In the sequence manner, that 8 should be entered, right? Like that, and 1 should be entered, right? So ఇప్పుడు I want to fetch the information 2. ఈ 2 value నేను fetch చేయాలి. I want to take the 2 values at this instant of time. నాకు 2 value నేను యాక్సెస్ చేయాలమ్మా. ఏం చేయాలి ఫస్ట్? ఏం చేయాలి? లాస్ట్ ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ I have to pop this value. 1 value నేను పాప్ చేయాలి. Pop is nothing but removing the value from the stack, right? Pop. So ఈ value నేను పాప్ చేయాలి, right? So after that 8 value should be also popped. Third value should be also popped. Finally, I can access the second value. Means 2 value. Means in the sequence manner. ఒక value కావాలంటే I have to follow the sequence manner, right? So directly the 2 value కావాలంటే directly I can take the 2 value. Try to listen, right? నాకు ఈ 2 value నేను తీసుకోవాలనుకుంటున్నానమ్మా. I have some memory location. In that memory location, I entered some values. Directly, I would like to fetch the value that is nothing but 2 value. Is it possible? Directly నేను 2 value నేను తీసుకోవచ్చా? తీసుకోరాదా? It is not possible. ఏం చేయాలి మరి తీసుకోవాలంటే? Right. Each and every element should be popped one by one. Finally, I may get the second value. This is nothing but sequence manner. This is nothing but linear. That's why we are going to call this a linear fashion. Linear కిందకి వస్తుందని ఎలా చెప్తున్నా అంటే దీన్ని బేస్ చేసుకొని చెప్తున్నాను. Stack will comes under the linear. Clear? Right. Right. So linear data structures are very easy to implement, since the memory of the computer is also organized in a linear fashion, right?
So there is no need of complex program. So by having simple program, we can insert the values, right? So next, so generally for these primitive data structures, it is nothing but linear data structures. We have some examples: stack, queue, linked list. So these are the examples for the linear data structures: stack, queue, as well as linked list. Okay, I will tell you what is a linked list. Okay, now. So so what is stack and what is queue, I will tell you, right? So coming to queue, I will tell you, right? So what is queue, right? Suppose this is queue. So whenever we are going to move to the particular theater, right? So నేను ఒక film నేను చూడాలనుకుంటున్నాను, right? Definitely we have some view, we have some queue, right? Queue ఉంటుంది కమ్మా, right? So here we have some entry point here, entry, right? It may be exit, entry and exit, right? So first candidate వచ్చాడు కదా, first candidate, right? Second candidate line లో నిలబడ్డాడు, third candidate queue లో నిలబడ్డాడు, right? సో ఎవరైతే ఫస్ట్ క్యాండిడేట్ క్యూలో నిలబడ్డాడో ఆ క్యాండిడేట్ ఫస్ట్ వస్తాడా, లాస్ట్ ఉన్న క్యాండిడేట్ ఫస్ట్ వస్తాడా? ఫస్ట్ క్యాండిడేట్ ఓన్లీ will come out from the queue, right? So it will follow the first in first out fashion. It will follow the first in first out fashion. Clear? First in, ఏది ఫస్ట్ ఇన్ అయింది? 1 value. First out ఏది అవుతుంది? 1 value only, right? Right. So what is the last in first out? It is nothing but stack, right? So this is FIFO, first in first out. Clear? So means in sequence manner only. In this also we have to follow the sequence steps. In linear fashion only we can enter the values. In linear fashion only we can what are the values we have, that should be exited from the queue. So that's why we can also call a queue as a linear data structure, right? So as well as we have linked list concept, right? So I will tell you all those things, right? So if just for sake of simplicity, I will give something. Suppose I have some values 5, 3, 4. These are the values. So I can call it as a data elements. It belongs to int data type, right? So now in the linked list concept, right? So we have one node. This node may be divided into blocks, 2 blocks. Here we have some data, right? So data is nothing but element 5, right? So here we have some pointer value. Here we have some pointer value, right? So pointer is nothing but address value. The address may be some 2000. For example, take it as a 2000, right? So now this 2000 will gives, this 2000 may gives third value, 3 value, and this address location may be some 4000, right? So after this 4 value, and at this location we have some address, it may be 5000, for example, right? So I have taken address values, right? Right? So suppose, please suppose, so I have to identify the value in the first node a value identify cheyali, right? So for that some 1000 address location, there may be 1000 address location. By having 1000 address location, right, I can identify the primary block, I can identify the first node, right? Deen emanalama 2 blocks unnadani emanale, I can call it as a node, right? This may be called as node 1, node 2, node 3, right? So with the help of 1000, right, with the help of 1000, right, I can identify the 5th value. The 5 value నేను identify చేస్తాను. Then what is the meaning of that? In the memory location, right? So we have some memory location, right? So this may be memory location. It may be think as memory location. It may be primary memory, right? So every memory location divided into blocks. ఇలా నేను బ్లాక్ లో డివైడ్ చేశాను, right?
So it may be starting address. The starting address may be 0000H. Try to understand. At this location, we have some value, right? At this location, we have some 2 value, right? So coming to 1000,002H, it may consist of some 6 value. Either value తీసుకుంటున్నాను. For example, I have taken another value. Not exactly. ఎందుకు నేను I have taken only 000. After this, I have taken 0002. Why? So int data type. Based on the int data type, the memory location will be varied. So what is the value of int data? What is the size of int type? Int size entamma? Int ki? So generally in the 16-bit type of computers, right? So based on 32-bit, it may be 4 bytes, right? So if we have taken only 16-bit computer, it should have only 2 bytes. 2 bytes for integer, float 4 bytes. So character may be 1 byte. So based on the computer address locations, that will be valid. 16-bit అయితే చేంజ్ అవుతుంది. 32-bit అయితే మీరు 4-bit అనేది కరెక్ట్. ఓకే. సో బేస్డ్ ఆన్ 16-bit, it will have 2 bytes, right? So coming to float 4 and as well as for character 1 byte, right? So based on integer, right, 2 bytes will be increased, right? 6 value. At this location 0004, I enter some values here like that, right? And then meaning ఏంటంటే, so the memory may be composed into different data units. ఇలా మెమరీ అనేది ర్యామ్ అనేది అలా డివైడ్ అవుతుంది, రైట్? అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సెల్, అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్ ఐ హ్యావ్ టు ఎంటర్ సమ్ వాల్యూస్. మీ నేమ్ ఉంటుంది, ఇక్కడికి వచ్చాక మీ నేమ్ ఉంది అనుకోండి. సపోజ్ యువర్ నేమ్ మే బి హియర్, రైట్? ఎట్ దిస్ లొకేషన్ యువర్ నేమ్ మే బి హియర్, right? So for this location, there should be some address, right? That address location should be identified. So with the help of address location only, with the help of pointer only, I can identify the data. So here I have 1000 address location. 1000 address location లో ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి. 1000 address location లో ఏ వాల్యూ ఉంది? 5 value ఉంది, right? This 5 value. Clear? After this, at the ending location, we have 2000 address location, right? So this 2000 address location linked to the third value. Third దానికి లింక్ చేశాను, రైట్? దాని మీనింగ్ ఏంది? సో ఈ 2000 H లొకేషన్లో, I have to enter 3 value. Clear? Right. So now at this location, so we have 4000 address, right? So ఇది దేనికి లింక్ చేశాను నేను? దేనికి లింక్ చేశానమ్మా? 4. సో లొకేషన్ వచ్చి 4000, రైట్? సో వాల్యూ మే బి ఏదమ్మా? వాల్యూ మే బి 3, సారీ, వాల్యూ మే బి 4, లైక్ దట్. క్లియర్? రైట్. సో దిస్ విల్ బి కాల్డ్ as లింక్ లిస్ట్. ఇంకా కాన్సెప్ట్ ఎంటర్ కాలేదమ్మా, జస్ట్ మీకు అర్థం కావడానికి చెప్పాను. ఇంకా లింక్ లిస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఎంటర్ కావాలి. సో లింక్ లిస్ట్ విల్ హ్యావ్ ది నోడ్స్, అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. Linked list will consist of the nodes. Each node will be divided into 2 blocks. First block will consist of element. Second block will consist of address. ఇది మాత్రం రాయండి. నేను లింక్ లిస్ట్ వచ్చినప్పుడు దాని గురించి నేను డెప్త్గా చెప్తాను. ఓకే. So in the non-primitive data structures, we have 3 types of example. One is stack, queue, and linked list. You know what is stack, right? You know what is stack? So it is in the form of LIFO, last in first out. So example, it may be like a tray. So like idli tray. ఐడియా ఉందమ్మా? ఇడ్లీ ట్రే ఫస్ట్ ట్రే ఉంటుంది, సెకండ్ ట్రే, థర్డ్ ట్రే ఉంది అనుకోండి, రైట్? లాస్ట్ ట్రే నేను తీయాలంటే ఏం చేయాలమ్మా? ఫస్ట్ ట్రే తీయాలంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ మీద ఉన్న టాప్ లొకేషన్ ఉన్న అన్ని తీసేసాకనే దెన్ ఓన్లీ ఐ కెన్ పిక్ ది లాస్ట్ ట్రే. దట్ ఈస్ నథింగ్. ఫస్ట్ ట్రే నేను పిక్ చేయవచ్చు, రైట్? దిస్ వన్ థింగ్. అదేవిధంగా సిడి ప్లేట్స్ ఉంటాయి కమ్మా. సిడీస్ అన్ని ఒక దాంట్లో నేను అరేంజ్ చేశాను అనుకోండి, కాంపాక్ట్ డిస్క్ అన్ని అరేంజ్ చేశాను అనుకోండి, నేను ఫస్ట్ ప్లేస్ చేసిందని నేను పిక్ చేయాలంటే ఇలా రాడు ఉందని, ఇది రాడు కదమ్మా, రైట్? ఇట్లా ఉంది కదా, దీంట్లో నేను ఫస్ట్ సిడి ప్లేస్ చేశాను, రైట్? సెకండ్ సిడి, థర్డ్ సిడి, ఫోర్త్ సిడి. దిస్ ఇస్ స్టాక్. ఈ స్టాక్లోకి ఇట్లా నేను ఎంటర్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు అన్ని సీడీ ఒక 10 సిడీస్ పెట్టాను, రైట్? ఇప్పుడు వచ్చి ఈ ఫస్ట్ సిడీ నేను రిమూవ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? టాప్ ఉన్న 9 అన్ని తీసేసినాకనే ఈ లాస్ట్ సీడీ వస్తుంది, రైట్?
So it is stacked, right? LIFO fashion, last in first out, right? Q వచ్చేంటమ్మా ఏ ఫ్యాషన్ ఉంటుంది Q ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. నెక్స్ట్ లింక్ లిస్ట్ అంటే ఏం చెప్పాను, ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ nodes. Each node will consist of data element and address. Address may be also called as pointer. This address may direct to the next element. So it may be linked to the another data element. It may be linked to the another element. That's why linked list. This is one list. This is second list. List anna node anna same. This is first list, second list, and third list. Or first node, second node, third node. Each node may be connected. Each node, this node and this node may be connected with the help of pointer. Pointer is nothing but address value. Address value base చేసుకొని address ని base చేసుకొని ఈ node ని connect చేస్తాను. Clear? So this is linked list, right? So these are the examples for the non-primitive data structures. మీకు ఇది వరకు ఏం అర్థం కావాలి, జస్ట్ మీనింగ్ మాత్రం చెప్పాను. లింక్ లిస్ట్ ఇంకా నేను లింక్ లిస్ట్ ఎంటర్ అవ్వలేదమ్మా, బేసిక్స్ మాత్రం చెప్తున్నాను. ఓకేనా? సో లింక్ లిస్ట్ అంటున్నారు, ప్రోగ్రామ్ చెప్పట్లేదు అనొద్దాం, జస్ట్ వాట్ ఇస్ లింక్ లిస్ట్. ఓకేనా? సో మళ్ళీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్. ఉందా మీకు ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చాను కదా, నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయా? సో ఫర్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రీ అండ్ గ్రాఫ్, ట్రీస్ అండ్ గ్రాఫ్స్. సో ఇన్ నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఎందుకు నేను, సో ట్రీ అండ్ గ్రాఫ్ ఎందుకు నేను నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అంటున్నాను? వాట్ ఇస్ ద రీజన్? వాట్ ఇస్ ద రీజన్, రైట్? సపోజ్ ఐ హ్యావ్ ట్రీ. సో ట్రీ అని మళ్ళీ టెన్షన్ పడుతుంది, ఇంకా మీకు డెఫినేషన్ రాలే. ఓకేనా? సారీ, మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో సపోజ్ this will be called as root node. Starting node may be called as root node. Starting node may be called as root node, right? So next, right, it is parent, right? For this parent, there may be some children, right? 2 children, right? So for this node, only 1 children, only 1 child. Coming to this, 3 children. Right? So structure unda, an order unda, right? Some node may consist of one child, some node may consist of 3 children, right? Like that. As well as it will consist of it will consist of one predecessor, it consists of one predecessor, right? One successor. అంటే దీనికి ముందున్న నోడ్ ఏంటిది? ఈ నోడ్, ఒకటే నోడ్ ఉంది, రైట్? దీనికి ఏముంది? సక్సెసర్, ఒకటే నోడ్ ఉంది, రైట్? 1 and 1 only, 1 predecessor, 1 successor. Coming to this node, right? So 1 predecessor and 3 successors, 1, 2, 3. So for these reasons, right? So we can also call it as a non-primitive data type, as well as it's a non-linear data structures. Okay, right? Take this. A non-linear data structure, definition also notes. A non-linear data structure is a data structure in which data item is connected to several other data items, right? In non-linear data structure may exhibit either hierarchical relationship or parent and child relationship, right? So non-linear data structures may exist in 2 forms. It may exist in 2 forms. One is hierarchical data structure and another one is parent-child data structures. For example, right? So this may be in the form of parent and child relationship. This may be the parent to these 2 nodes, right? Coming to this may be the parent to these nodes, right? Non-linear data structure will have the parent and child relationship. Parent and child relationship. సో ఈ సి లాంగ్వేజ్ అంత ఈజీగా ఉండదమ్మా, ఓకేనా? ట్రై టు అండర్స్టాండ్. చాలా ప్రాక్టీస్ చేస్తే, చాలా ఒకసారి కన్ఫ్యూజ్ అయినా కానీ అట్లా కంటిన్యూస్గా వింటేనే అర్థమవుతుంది, రైట్? సో ఇట్ మే హ్యావ్ ది ప్రాపర్టీ ఆఫ్ పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్. ఉందా? పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్ లాగా ఉందా? క్లియర్?
as well as it may have the hierarchical order, right? It may have the hierarchical order. So this is the first node, right? First node, so second level, third level, right? So it is the hierarchical order. Kada? So మన previous కంటే మన తాత ఉండాలి కదా, right? After తాత, grandfather, our parent. After our parent, right? We are the siblings, right? Like that. మన తర్వాత మన పిల్లలు ఉంటారు కదా. So means we have to follow the hierarchical order. So ఇప్పుడు చెప్పండి. So coming to trees, tree may consist of nodes which will follow the parent and child relationship as well as hierarchical information. ఇప్పుడు చెప్పండి ఇప్పుడు what is tree? What is tree? Good. Right. So example is tree and graph. Example is tree and graph. I will give some example for the graph. Okay. Suppose I would like to move from Hyderabad to Kakinada. From Hyderabad to Kakinada. Right. So this is my source location. It may be Hyderabad. Right. So Kakinada. At this location, there may be some Kakinada. Right. All right. So in middle of these two cities, there may be another cities, right? Here I may have some Rajamandri, right? And I may have some Samarlakota, right? Some Samarlakota, right? Right. So from Hyderabad to Rajamandri to Samarlakota, from Samarlakota to Kakinada, right? So like this. So I can feel it as a graph. I can feel it as a directed graph. The graph and ela undalante like this. This location to this location and this location as well as this location and this location. I may call it as a graph. Clear? Right. So what type of operations we can perform by using non-primitive data structure? Non-primitive data structures. Right. So what type of operations we can perform? Tell me. Selection operations may be performed. Insertion operation may be performed. Traversal, searching, updating, sorting, merging, as well as we can perform merging. We can perform selection operation by using arrays also. Okay. So these type of operations may be performed. Okay. So అంటే ఏంటంటే నేను values, please try to understand. We can insert the values, we can update the values, we can delete the values, as well as I can traverse the values. What is the meaning of traversal? Ante, so what is the meaning of traversal? Right? Suppose what is the meaning of traversal? Suppose, so these are the nodes, right? Right? So I have to move from Hyderabad to Kakinada, right? I have to move from Hyderabad to Kakinada by having minimum distance. By having minimum distance, right? If I would like to follow like this, right? So it may have the longest distance. It may have the longest distance. అలా కాకుండా నేను ఇలా మూవ్ అవుతున్నాను. From this location to this location and this location to this location. Right? Right? So means in which manner the data will be flowed will be called as traversal. Right? ఎక్కడ మూవ్ అయినా from Hyderabad to Rajamandri to Kakinada. This is one traversal. Right? అలా కాకుండా from Hyderabad to Hyderabad, Rajamandri, Samarlakota, as well as Kakinada. This is another traversal. Right? So ఏ nodes ని కనెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నానో, right? I can call it as a traversal. Right? So what type of operations we can perform? Right? Traversal, insertion, selection, searching, sorting, merging, as well delete operations may be performed. Right?
సో ఒకసారి చెక్ చేయండి అమ్మా ఇది. గో త్రూ ది స్లైడ్. నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి, చెక్ చేయండి అమ్మా. సెకండ్ కానీ డిఫరెంట్ బిట్వీన్ ఇది కాదు, పైకి వెళ్ళండి, ఇది ఉండాలి. ఏ స్లైడ్ సార్? డిఫరెంట్ బిట్వీన్ దెమ్ అని అంటుంది. డిఫరెంట్ బిట్వీన్ దెమ్, రైట్. సో చెక్ చేయండి అమ్మా ఈ స్లైడ్. నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ఉన్నాయి, ఒకసారి చెక్ చేయండి. సో నెక్స్ట్ వచ్చి నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ లో బైనరీ సెర్చ్ ఉంటుంది, యాజ్ వెల్ as లీనియర్ సెర్చ్, ABL ట్రీస్ ఉంటాయి, రైట్. సో ఐ విల్ టెల్ వాట్ ఈస్ లీనియర్ సెర్చ్, వాట్ ఈస్ బైనరీ సెర్చ్, వాట్ ఈస్ ABL ట్రీ later. Okay, so you have to identify the difference between primitive data structure as well as non-primitive data structures. Okay, that is the first thing, right? Right. So next, array concept, right? So suppose, what is array? Suppose I have some values. It may consist of, right, 5, 10, 20, 30. Right? So these are the data elements. I would like to store these data elements into the particular array. Right? So generally, array may be homogeneous data element. Only homogeneous, it's a collection of homogeneous data elements. It's a collection of homogeneous data elements. Right? So means, so it may belongs to int data type. Right? So this may be belongs to int data type, and this also, and this also. Right? So it may be int a of 5, right? It's the size of the variable, right? Size of the variable means, what is the size of a variable? 5. Means we are going to store only 5 values, right? So we are going to store only 5 values, right? Clear? Right. So an array is defined as it's a set of finite number of homogeneous elements or same data items. Clear? That's the రైట్. రైట్, చెక్ చేయండి, రాసుకోండి, జస్ట్ చెక్ చేయండి. నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ఒకసారి చెక్ చేయండి. రైట్, క్లియర్? నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ఉందా? సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ an array is defined as a set of or finite number of homogeneous elements, right? So we have 4 types of basic built-in data types. One is int, float, char, double. Suppose one array, right? So array syntax should be like this. The first one is data type. The first is data type. It may be int. It may be data type. Syntax, please try to listen. Data type, right? Variable name with size is equal to data elements. This is the syntax. Clear? So దీన్ని ఒక సింటాక్స్ రాస్తున్నాను. So data type may be int, float, char, double. Clear? So here I would like to take int value. Int variable may be any variable. It may be B, it may be A. So for example, I have taken A. వాళ్ళకి లంచ్ బ్రేక్స్. అవునా? 12 to 1 లంచ్ బ్రేక్స్. ఓకే, ఒక 1 minute లో పంపిస్తాను. ఒక 1 minute లో పంపిస్తాను. టైం అయిందా? 12 ఒక 1 minute లో పంపిస్తాను. ఓకే, రైట్. సో వేరియబుల్ ఇట్ మే బి A or it may be anything or your name, right? After this we have some size. ఈ సైజ్ అనేది
మనం ఎన్ని వాల్యూస్ అయినా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ యూ కెన్ గివ్ ఎంటీ వాల్యూస్, రైట్. సో ఇక్కడ సైజ్ వచ్చి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టేక్ 5, రైట్. ఇలా ఇచ్చి ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ నౌ ఎట్ దిస్ లొకేషన్ ఓపెన్ బ్రేసెస్ in open bracket, in this I have to assign some values. It may be 5, 3, 2, 1, 0. This is nothing but array, right? So it consists of same type of data element. Same unnaya, different unnaya? Same unnai. Different data types unna chance unda? So same is nothing but homogeneous. Same is nothing but homogeneous. Define as ఇదంతా పిచ్చి పిచ్చిగా ఉందమ్మా. ఒక్క నిమిషం ప్లీజ్ పంపిస్తాను. రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ homogeneous. సో సేమ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. సేమ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. ఓన్లీ సేమ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. ఓకే. homogeneous ఆర్ నథింగ్ బట్ సేమ్ ఎలిమెంట్స్, రైట్. సో మళ్ళీ మళ్ళీ చేంజ్ చేయలేనమ్మా. ఓకే. Right. So it is nothing but same elements. So same are nothing but it may be int data type, or it may be float, char, or double, whatever it may be, right? So values enter just only float values enter cheyali, otherwise we have to enter char value, or you can enter any type of values, but not combining all those values. ఒకసారి int enter చేసి తర్వాత float values enter చేయడం చేయొద్దు, right? So same type of data element should be stored in the array. Tell me what is array? It's a group of elements belongs to homogeneous, right? It will consist of some size. Based on the size we have to enter the values. It is array. Clear? So array ni nenu primitive data type anocha, non primitive data type anocha? Why? ఎందుకు నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ అంటున్నాను? Good. We are going to enter multiple values at a time. That's why we also call this a non-primitive data type. Int a is equal 5 assign చేశాను, only one value assign చేశాను. It is a primitive data type. అలా కాకుండా at a time I can enter 5, 3, 2, 4 like that. So I can assign many values at a time. That's why I may call it as a non-primitive data type. Good. Right. Well done, Amma. ఈసారి వద్దు, ఇది వద్దు, ఓన్లీ స్క్రీనే పెట్టేద్దాం. ఓకే సార్ అది కాకుండా షార్ప్ 1 కల్లా వచ్చేస్తారు కదా సార్. టైం ఎంత అవుతుందమ్మా? నేను ఇప్పుడే తిన్నాను. ఇప్పుడు నేను వచ్చిన 10:30కి తిన్నాను. 12:03 అయింది సార్. వచ్చేస్తా. 1 కల్లా వచ్చేస్తే మళ్ళీ 1 కల్లా స్టూడెంట్స్ వచ్చేస్తారు సార్. సెషన్ అప్పుడు వెంటనే స్టార్ట్ చేసేది. అంటే మార్నింగ్ చాలా టైం వేస్ట్ అయిపోయింది కదా సార్, రావడం కొంచెం లేట్గా వచ్చారు కదా సార్. సో 1 కల్లా 1కి వచ్చేది. ఇది ఉండనా ఇక్కడే? షట్ డౌన్ చేయండి. ఇది నెక్స్ట్ టైం స్క్రీన్ షేరింగ్ ఓన్లీ ఇదే ఉండండి. ఓకేనా? 3 పెట్టాను సార్ ల్యాప్టాప్. అంటే ఇంటరాక్టివ్ గా ఉంటుంది. నేను ఒకసారి లేట్గా వచ్చాను.